ضيوفنا الأعزاء، الصحة العامة الإجراءات الوقائية من أهم أولوياتنا من أجل سلامتكم وسلامة الضيوف المسافرين على متن الطائرة. يجب عليكم احترام التباعد الاجتماعي في كل الأوقات. نرجو منكم بعد هبوط الطائرة البقاء في مقاعدكم والتقيد بتوجيهات الصحة والسلامة. يمنع التجمع، ويجب على كل الضيوف الحفاظ على مسافة مترين خلال الوقوف. سيبدأ النزول من الطائرة تدريجيا من الصف الأول ثم الصف الذي يليه بشكل آمن وتسلسلي حتى نزول جميع الضيوف. عدم الالتزام بهذه الأنظمة يتطلب من السعودية تقديم المخالفين لإدارة أمن المطار. شاكرين لكم تفهمكم والتزامكم. Dear guests, public health and preventive measures are important. In the interest of your safety and all the guests on board, you must respect social distancing at all times inside the aircraft. After arrival, you're required to remain seated and abide by the health and safety guidelines. Crowding is not permitted, and a space of 2 meters between guests while standing must be respected. Getting off the plane will start gradually from the first row and will follow in a sequential order. Any violation or misconduct is warranted to report it to the airport security. Thank you for cooperation and compliance. ضيوفنا الأعزاء، من أجل سلامتكم وراحتكم استعدادا للهبوط نرجو منكم العودة إلى مقاعدكم وربط أحزمة المقاعد وإعادة دخول ملحقات المقاعد إلى أوضاعها الطبيعية ووضع جميع الأمتعة اليدوية في الأدراج الأمامية وإبقاء ستائر النوافذ مفتوحة. كما يرجى ضبط جميع أجهزة الهاتف المحمول وجميع الأجهزة الإلكترونية على وضع الطائرة، وشكرا لكم. Dear guests, in final preparations for landing, would you kindly check that your seatbelt is fastened? Keep your window shades open, make sure your seat is upright with the armrest lowered, and stow your tray table and all carry-on items. Please put all mobile phones and tablets in flight mode. Thank you.